Good morning, students. Good morning, students. Today we are discussing our English syllabus. Second year English syllabus. Today we are discussing what are the lessons, first lessons, what are the poems, what are the short stories, what are the grammar topics we discuss today. So as usual, in the first year syllabus. In first year English syllabus, we have prose lessons, poetry poems, and short stories, and some other grammar topics. So now in secondary syllabus also we have prose lessons, poems, short stories, as well as same. So in the prose lessons we have 5 lessons. In prose we have 5 lessons. In that, first one is Dancing in the Rain. Dancing in the Rain. It was written by Asim Premji. Then second one is Opportunities for Youth. It was written by Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Then third lesson is To Serve with Love. It is written by E.R. Braithwaite. Then fourth one is Polluting the World. It is an article taken from the internet. Then fifth one is The Sandbags. It was written by Edward Albee. These are the 5 lessons we have in prose. We have in prose. These are very useful and very interesting lessons given in our prose topics. Then second one is poetry poems. Poetry, we have 5 poems. In the first one is I Celebrate Myself. It was written by Walt Whitman. Then second one is The Magical Earth. It is written by Guljar. Third one is Polonius Advice to His Son. Polonius Advice to His Son. It is written by William Shakespeare, one of the greatest dramatists in our English language. He was one of the greatest dramatist, novelist, and essayist. And fourth one is Footprints in the Sand. Footprints in the Sand. It was written by Mary Stevenson. Then fifth one is What Kind of Place? What Kind of Place? It was written by Uma Parameswaran. It was written by Uma Parameswaran. These are the 5 poems we have in our poetry. Then third section is short stories. Third one is short stories. In the short stories we have 5 stories. In the first one is The Boy Who Broke the Bank. The Boy Who Broke the Bank. It was written by Ruskin Bond. Then second one is Parige. It was written by Vattikota Alvar Swami. Actually, it belongs to Telugu poet. Actually, this story also belongs to Telugu. Then translated into English. It is a very interesting story. The third one is My Elder Brother. My Elder Brother. It was written by Premchand. Then fourth one is The Awakening. Fourth one is The Awakening. It was written by Shashi Deshpande. Fifth one is Don't Die Nathan, Don't Die. It was written by Chris Richard. Chris Richard. These are the 5 short stories in our section. Short stories are non-detailed. So already you know that every prose lessons we have short story. Every prose lesson we have annotations and question answers like first year. So these are the 5 lessons. In the examination they will give you 3 annotations and 3 question answers. We will attempt to do annotations and 2 questions. Every annotation we have 4 marks. Every question answer we have 4 marks. So totally in prose section we will get 16 marks. So we will attempt to annotations 8 marks,
2 question answers 8 marks. Totally 16 marks will come in the examination from prose topics. As usual, same. In the poetry section also we have 5 poems. In the 5 poems in the examination they will give 3 annotations and 3 annotations and 3 question answers. We will attempt 2 annotations and 2 question answers. Each one 4 marks. So totally we have 8 marks annotations and 8 marks question answers. So in the poetry will come 16 marks. 16 marks ఇందులో నుంచి రావడం జరుగుతుంది. Then third one short stories. Already we know that there is no annotations in our short stories. Short stories లో మనకి annotations ఉండవండి. Only we have question answers. 3 question answers will come in the examination. We will attempt 2 questions and will get the 8 marks. Each one 4 marks. So these are the our text syllabus: prose, poetry, and short stories. 16 marks from prose, 16 marks from poetry, 8 marks from short stories. So totally 16 plus 16, 32 marks plus 8 marks from short stories. Totally 40 marks we have from prose, poetry, and short stories. Then other section below వెళ్ళినట్లయితే in that we have 2 comprehension passages like our first year. ఫస్ట్ ఇయర్ లో లాగానే ఇక్కడ కూడా 2 comprehension passages జరుగుతుంది. One comprehension passage from short stories, another comprehension passage from textbook. One comprehension passage will come from textbook, another will come short stories. So short stories ఉన్నటువంటి మనకి 5 short stories నుంచి ఒక comprehension passage రావడం జరుగుతుంది. We will attempt the comprehension passage. Below asking the comprehension passage, below asking the 6 questions about the passage. We will attempt 4 questions. They will give 6 questions, but we will attempt 4 to choice. Each one 1 mark. Each comprehension passage have 4 marks. One is from short stories, another one is from textbook. Textbook లో నుంచి ఒక passage వస్తుంది, short stories నుంచి ఒక passage ఇస్తాడండి. Below asking the 6 questions about that passage. ఆ passage సంబంధించి 6 questions అడుగుతాడు. మనకి 2 చాయిస్ ఉంటుంది, 4 అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. 2 comprehension passages we have 8 marks. These are our section A and section B. Then section C లో అంటే మనకి grammar topics. Already we discussed in the grammar in first year, like totally grammar topics like articles, prepositions, tense, voice, speech, degrees of comparison, question tag, like text to diagram, diagram to text, missing letters, silent letters, are some syllables already we discussed in our first year syllabus. But here totally communication skills given in our second year syllabus. Totally communication skills we have in our second year grammar syllabus. Like what are the topics given here? Like once observe here: advertisements, non-verbal information, punctuation, matching, idioms and phrases, verb patterns, filling in forms, resume or CV or curriculum vitae or biodata, and describing a process, letter writing, note making, stress marking, and dialogue writing. All these are under communication skills. So these are topics depend on your reading comprehension, depend on your reading skill totally more than మొత్తం కూడా టాపిక్స్ అన్ని కూడా మీకు రీడింగ్ స్కిల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయండి. మీరు చదివి అర్థం చేసుకుని చేయగలిగితే ఈజీగా మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఆల్రెడీ నో దట్ ఎవ్రీ టాపిక్ వి హావ్ 4 మార్క్స్. ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా మనకి 4 మార్క్స్ ఉంటుందండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి స్మాల్ డిస్కషన్ అబౌట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అండి. సో ఐ విల్ గివ్ ద స్మాల్ information about these topics. Advertisements, it is one of the paper advertisement like that, either in that we have some state level schemes కావచ్చు and central schemes కావచ్చు, some other products కావచ్చు, some other advertisements కావచ్చు. ఇలాంటివన్నీ మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. లైక్ ఒక
గివెన్ ద మన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లైక్ పేపర్ స్టేట్మెంట్, మన పేపర్లో మనకు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూస్తున్నట్టుగానే ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అడ్వర్టైజ్మెంట్ బిలో ఆస్కింగ్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ బిలో ఆస్కింగ్ 6 క్వశ్చన్స్ అబౌట్ దట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ సంబంధించి ఒక 6 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. We will attempt the 4 questions, 2 questions choice, each one 1 mark. Like Aadhaar card, given the Aadhaar card, we will asking the 6 questions about the Aadhaar card. Like schemes, like Sukanya Samruddhi Yojana scheme and PM Rozgar Yojana scheme. Some other PAN card, some ATM, how to apply ATM, how to withdraw from ATM, how to withdraw money from the ATM, like this. These are the advertisements given in our topic. And second one is non-verbal information. Information we can convey 2 ways. One is verbal information, another one is non-verbal information. Verbal means we convey our messages to other person through the speaking. Through the speaking is called verbal information. But here given non-verbal information. What means non-verbal information means we convey our messages, our feelings, our thoughts to another person without using the words. We convey our gestures, facial expressions, head nodding, like this. So without using the words, we convey messages to another person. It's called non-verbal information. In that we have some diagrams. There are 6 types of diagrams in that. Like in your first year, you have some idea about first year, like text to diagram and diagram to text. Already we discussed that. In that we have like tables, bar graphs, tree diagrams, flow charts, pie charts, route maps, like this. All these types of diagrams also given in non-verbal information. Same accompanying ఉంటాయండి. ఏ రాసిన either table or bar graph or tree diagram or flow charts or pie charts given the non-verbal information. Then below asking the 6 questions about that information. All these questions are answers given the question. All these questions answers are given in that diagram. Only we will attempt, we will catch the suitable answer given the question. Suitable answer given the question. We only we pick the suitable answer given the non-verbal information. That is have also 4 marks. Then third topic is punctuation. Punctuation means punctuation marks. Punctuation means punctuation marks. Like comma, full stop, question mark, exclamation mark, either semicolon, colon, hyphen, like this. All these are punctuation marks. Where do we use punctuation marks? For example, when you are writing an article, when you are writing a story, when you are writing a passage, how we use the punctuation marks? Where do we use the punctuation marks? Where do we use question mark? Where do we use full stop? Where do we use comma? Where do we use semicolon and colon? For example, if we write a statement, at the end of the statement we will use the full stop. At the end of the question, where are you going? Where are you going? It is a question. So end of the statement we will use the question mark and also exclamation mark. In that have other types of punctuation marks like middle punctuation marks, end punctuation marks, starting punctuation marks and different types గా ఉంటాయండి. ఆ టాపిక్ లో మనము పర్టిక్యులర్ గా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. It is also we have 4 marks topic. Then fourth one is matching. It is also we have 4 marks topic. Already have some idea about matching. Already we discussed in our first year syllabus. జతపరచడం, matching, column A, column B లో సూటబుల్ గా ఉండేటువంటి వర్డ్ కి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ లో మనము మ్యాచ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. All these are punctuation, all these are matching words given our text. Either prose lessons or poetic poems మనం చూస్తుంటాడు. Then fifth one is idioms and phrases. Idioms and phrases. It is a new topic to you. Idioms and phrases means idioms it is nothing but a what we call in Telugu జాతీయాలు అంటారు. లైక్ సొంత వాక్యాలు, జాతీయాలు అనే ఐడియా ఉంటుంది కదా మీకు ఆల్రెడీ తెలుగులో వస్తుంది. Idioms means జాతీయాలు and phrases means it is a combination of preposition and verb. It is a combination of
ప్రిపోజిషన్ అండ్ వర్బ్స్ లో ఉండేటువంటి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ లాగా వన్ వర్డ్ లో మనం ఈ యొక్క ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ యూజ్ చేస్తూ రాయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వి హావ్ 4 మార్క్స్ అండ్ సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ verb patterns. Verb pattern means it is one of the structures will made by verbs ను యూజ్ చేస్తూ ఎన్ని రకాలుగా మనం స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటివి చేయడం జరుగుతుంది. వర్బ్ ని యూజ్ చేస్తూ ఎన్ని రకాలైన స్ట్రక్చర్స్ చేయడం అనేటువంటి దాని గురించి సార్ there are number of verb patterns given in our syllabus. It is also we have 4 marks. It is like our idea is like our tenses. Already we discussed 12 types of tenses in our first year, like present tense, past tense, future tense. For example, if we take a simple present tense, subject plus V1 or SRES plus object. Present continuation, subject plus am, is, or, was, am, is, or plus V4 plus into plus object. Like this the verb patterns or verb structures. According to structures, we will make one or two sentences using the structure. Then filling in forms. It is also we have 4 marks topic. Filling in forms or completing the forms. What are the forms given in that? Like debit forms, credit forms or deposit forms, withdrawal forms, checkbook lo unde checks, and also DDs, demand drafts. Totally it is depend on your bank sector. Bank sector lo unde how to withdraw money from bank. That means withdrawal form ఏ విధంగా ఫిలప్ చేయాలి, డిపాజిట్ ఫామ్ ఏ విధంగా ఫిలప్ చేయాలి, అండ్ ఆల్సో డీడీ ఏ విధంగా ఫిలప్ చేయాలి, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్స్ ని, ఒక చెక్ ఏ విధంగా ఫిలప్ చేయాలి, హౌ టు ఫిల్ ద బస్ పాస్ ఐడీస్ కావచ్చు, రైల్వే రిజర్వేషన్ ఫామ్స్ కావచ్చు, అండ్ లైక్ సమ్ అదర్ ఫార్మ్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ అవర్ ఫిల్లింగ్ ఇన్ ఫార్మ్స్ అన్నమాట. ఆల్రెడీ ఒక ఫామ్ ఇస్తాడు, ఫామ్ లో మనం ఎక్కడ ఏమొస్తుంది దాన్ని ఫిల్అప్ చేయడం అనేది 1 to 10 కాలమ్స్ ఇస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఇచ్చేసి బ్లాంక్ పెట్టేసి నెంబర్ 1 ఇచ్చేస్తాడు. వాట్ ఈస్ ద డేట్ టుడే, రైట్ డౌన్. అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ హోల్డర్ డాష్ నెంబర్ 2, రైట్ డౌన్ యువర్ నేమ్. అండ్ హౌ మచ్ మనీ యు వాంట్ డిపాజిట్ డాష్ 3, థర్డ్ వన్ హౌ మచ్ యు వాంట్, రైట్ ఇన్ వర్డ్స్ ఆర్ అండ్ లెటర్స్. వర్డ్స్ లో రాయడం అనేది, న్యూమరికల్ లో రాయడం అనేది, యువర్ సిగ్నేచర్, యువర్ డేట్, యువర్ అడ్రస్, ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. Like filling in forms, it is very easy if you see that. And eighth one is resume or CV. CV means curriculum vitae or biodata. It is also we have 4 marks topic. It is very useful. It will help you after completion of your intermediate and graduation and post graduation. It will help you because it is a, for example, if you are completed with graduation and post graduation, you want to get some other jobs from other sectors like education institutions or other companies. You want to apply that job through the resume. మీ యొక్క స్టడీస్ అనేటువంటి కంప్లీట్ అయిన తర్వాతకి ఈ యొక్క రెజ్యూమ్ ద్వారా మీరు జాబ్కి అప్లై చేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇది చాలా మీకు ఉపయోగపడేటువంటి టాపిక్. అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss about resume. And next topic is describing a process. Describing a process means, describing means description, describe చేయడం, వర్ణించడం, వివరించడం, explain చేయడం. It is a process. It is a process. The steps wise, step 1, 2, 3, 4, 5, either some paragraphs wise. Like what are the topics given in describing a process means making coffee, making tea, making chapatis, making idlis, preparing potato fry, how to send letters from postcard, how to book movie tickets online, how to get the money from ATM cards, how to post a letter, how to paint a newly constructed house. You can write some 5 or 6 lines. What is the process? Like that. It is a general topic. General topic lo oka information istaru and manu sentences to write అనేది. It is also we have 4 marks. Then another useful topic is letter writing. Letter writing also it will help you after completion of your education. It is a letter writing.
Letter writing also we have 4 marks. In that we have two types of letters: personal letter and official letter. Already you have some idea about letter writing. Personal letter we will write our personal, that means our father, mother, brother, sister, and our relatives and our parents. Writing letters also called personal letters. And second type is official letter. Official letter means so those who write the officials like principal, headmaster, MRO, MDO, MEO. All these letters are called official letters. In the examination point of view, they will give two letters. One is official and the other one is personal. We will write the one letter writing. In that we have some format. Already we have some formats. We will discuss further classes about this letter writing. The next topic is about note making. Note making means making down some important points from reading. For example, if you are reading a one story or one lesson, we will make down some important points. Underline the important points. Make down some important points is called note making. In the examination point of view, they will give long passage. We will make down some major important points 1/4. ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ మొత్తం చదివి దాన్ని ఒక షార్ట్ ఫామ్లోకి చేయడానికి మనము నోట్ మేకింగ్ అంటాము. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద 4 మార్క్స్ టాపిక్. దెన్ అదర్ టాపిక్ ఈజ్ స్ట్రెస్ మార్కింగ్ ఆర్ స్ట్రెస్ మార్క్ అంటాం. ఇన్ దట్ వి యూజ్ షార్ట్ వర్టికల్ బార్ లైక్ కామా లాగా ఉంటుందండి. వర్టికల్ బార్ ఇట్ ఈస్ టోటల్ డిపెండ్ ఆన్ అవర్ ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్ లైక్ సిలబుల్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్ ఇయర్లో. లైక్ దట్ ఆ టాపిక్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే స్ట్రెస్ మార్క్. వెన్ డు యూజ్ స్ట్రెస్? స్ట్రెస్ మీన్స్ హియర్ లౌడ్ స్పీకింగ్ అన్నమాట. ఒక వర్డ్ని ఏ విధంగా మనము ఎక్కడ ఏ విధంగా అట్టరెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్, ఒక వర్డ్ని ఏ విధంగా మనము స్ట్రెచ్ చేసి పలకాలనేటువంటి దాని గురించి సర్టెన్ రూల్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఆ రూల్స్ కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే వేర్ డు వి యూజ్ అవర్ స్ట్రెస్ వర్టికల్ బార్ అనేటువంటి నేర్చుకోవచ్చండి. అండ్ లాస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ డైలాగ్ రైటింగ్. ఆల్రెడీ యూ నో దట్ అబౌట్ డైలాగ్ రైటింగ్. డైలాగ్ రైటింగ్ మీన్స్ conversation between the two persons. Conversation between the two persons అన్నమాట. Here also personal dialogue writing, official dialogue writing కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి. Given the subject, we will make down some dialogues, some other persons, some other friends కావచ్చు, రిలేటివ్స్ కావచ్చు, some other officials గురించి కూడా మనకి డైలాగ్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తూ రాయడం జరుగుతుంది. ఫార్మల్ టైప్స్ ఆఫ్ డైలాగ్ రైటింగ్ ఉంటుంది, ఇన్ఫార్మల్ కూడా ఉంటాయండి. అవన్నీ మనం ఈ టాపిక్లో డిస్కస్ చేయొచ్చు. So let's students, this is the our second year syllabus topics. So totally these are the 13 communication skills. We have 52 marks. 52 marks. Each topic we have 4 marks. So this is our prose, poetry, stories, passages and grammar topics. Okay students, next class we will take one topic and discuss. Okay, thank you.